blood-letting therapy. Blood-letting therapy. Only if you know the root of medicine, the root of meridian, you can manipulate the person behavior, perception. The acupuncturist can change his perception without any single needle. He can cure the disease. Apart from it, he is also having a techniques, hands-on techniques with his hand. Through these techniques, we can approach one of the beautiful techniques which is called blood-letting therapy. Okay. You can use the devices. அந்த முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் பழசு. This device which is called a lancet, எல்லாரும் sugar check பண்ணும்போது பார்த்திருப்பீங்க. This device you can use for blood-letting therapy. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, the Neijing Suwen chapter clearly states that when the blood vessels are diseased, regulate the blood. Heart fire elementல பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா நம்ம காமனா தெரிஞ்ச பிரின்சிபல் தான், wood element ட்ரீட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. When the blood is diseased, regulate the blood vessels. When the blood is diseased, regulate the blood vessels. And the blood vessel கண்ணுக்கு தெரியும். கண்ணுக்கு தெரியாத there are vessels which is consumption vessel, governing vessel, girdle vessel, penetrating vessel, Tai Yang, Shayo Yang, Ju Yin. These meridians, these vessels are known only by acupuncturist, not the other doctors. Okay? You can treat these vessels, you can relieve. What this bloodletting process will do? Primary functions enna appadina ரெண்டு functions. It will quicken stagnation, ரத்தம் தேங்கி வர்றத சீக்கிரமா வேகத்தை அதிகப்படுத்தி ரத்தத்தை மூவ் பண்ண வைக்கும். ரெண்டாவது மேஜர் பிரின்சிபல், this will relieve the heat, which will elevate the heat from the body. So small intestine fire element சொன்னேன், ஃபயர் அதிகமாச்சுன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும்னு சொன்னேன். அந்த ஃபயரை ரிலீவ் பண்றதுக்கு one of the beautiful technique is blood-letting process. Okay? ரெண்டாவது secondary functions என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it stops pain. Because of that, pain is reduced. It settles and tranquilizes. It will calm your brain. It will induce your sleep. Okay, it makes you to relax. And then it relieves the toxins. கண்டிப்பா தேக்கம் இல்லைன்னா நமக்கு நச்சு பொருட்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. Disperse the swelling, வீக்கத்தை குறைச்சிரும். Resolves the exterior. Resolve the exterior என்ன? இப்போ சொன்னாங்க கோவிட்ல நாங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி, ஒருத்தருக்கு லைட்டா அப்படின்னாருன்னா SI3 UB62 போட்டிங்கன்னா எக்ஸ்டீரியருக்குள்ள இன்வேடே ஆகாது பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ் ஆர் ஃபங்கை. ஸோ இட் வில் எக்ஸ்பெல். தட்ஸ் வை திஸ் வில் ரெகுலேட் தி எக்ஸ்டீரியர். இட் ஓப்பன்ஸ் ஆரிஃபைஸ் இன் தி எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த பிளாக் இருக்கிறதுனால தான் வில் ஹாவ் அ நேசல் டிஸ்சார்ஜ். The nasal discharge is the heat in the lung meridian. We have an anal discharge. The anal discharges we have because of stomach meridian heat. We have a urethral discharge. It's because of Chong Mai meridian heat. So our basic principle is to relieve the heat by choosing the acupuncture points. Enna points use pannalam? Just make a note. Lung meridian there are 4 points. You can use it for a blood-letting therapy. Lung 5, lung 10, lung 7 and lung 11. So lung is a descending meridian. Lung ஓட வேலை கீழே செலுத்தணும் காத்த. இந்த இடத்துல மெரிடியன் ஃப்ளோ சரியில்லை அப்படின்னா ஸ்டாக்னன்சி உடம்புல நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா லங்கோட அழுத்தம் குறையும் பொழுது நிறைய ஸ்டாக்னன்ட் நடக்கும். அதனால நீங்க lung 5, lung 10, lung 7 and lung 11 நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் lung meridianல மட்டும். arm yang wing large intestine meridianல LI15, LI1,
LI11 and LI4. LI4 is yarn source point, LI11 HEC point of a large intestine meridian, LI1 Jingual point plus LI15 is a local point for a periarthritis conditions. So you can choose these points to regulate. LI meridian எப்போ choose பண்ணலாம் அப்படின்னா காமனா யூஸ் பண்ற மாதிரி நேரா LI ஆர்கனுக்கு போயிடக்கூடாது. இங்க இருந்து மேல யார் யாருக்கெல்லாம் ஸ்டிஃப்னஸ் பாத்தீங்களோ ஜா ஸ்டிஃப் ஆகுது, தாடை ஸ்டிஃப் ஆகுது, கழுத்து திருப்ப முடியல ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு, ஓகே, நாக்கு பேச முடியல ஸ்டிஃப் ஆகுது, சுவாசம் பிடிக்க முடியல, மூக்குல பிளாக் இருக்கு, ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு. All this stiffness induced by large intestine, because large intestine is a transporter of lung. By choosing large intestine meridian, you can relieve the process. You can induce the process of lung. So, மேல இருக்கிற stiffness lung குறையும் by choosing large intestine meridian. Stomach. There are number of points in the stomach meridian. ST8 for all dental caries, for all your toothaches, for all your bad odors. If you want to relieve the case, you can choose ST8 for prick and bleeding. ST31, இதுக்கு பேரு door to earth. When the people are failed to nourish the earth energy below this area, they can't able to walk. To strengthen the thigh, spleen oda energy strengthen பண்றதுக்காக you can choose ST31 as a blood letting point. ST38 and ST40, we all know that, which is a phlegm clearing point. So for all the major chronic disease, you can choose ST40 for phlegm clearance. ST45 Jingual point. The entire stomach meridian helps to relieve the heat from your body. Heart and SI, only 3 points. H7, H9 and SI1. ஏன்னா நெருப்பை கொடுக்கறதே இந்த ரெண்டு ரூட் தான். அதனால இந்த ரெண்டு ரூட்ல டைரக்டா கை வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை, மற்ற ரூட்ல கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் தாயாள் UB2, UB18, UB31, 38, UB13 and 17, UB21 and UB23, UB39, 40, 57, 67. இந்த எல்லா பாயிண்டையும் நீங்க prick and bleed பண்ணலாம். I'll ask the organizing team to share the slide. Please watch the slide. Okay? No need to write. Don't deviate your thought process. Apply your thought process on the presentation. So, foot thigh angle, it will help you to relieve the heat by applying all back shoes and lower areas. Pericardium. Pericardium 3, pericardium 9, triple warmer 1 and triple warmer 18. Pericardium 3 and pericardium 9. Liver and gallbladder பொறுத்த வரைக்கும் GB21, GB31, GB34, GB35 and GB44 plus liver 1. No REN meridian, no blood letting in the kidney meridian. Avoid blood letting process in REN. You can use other channel. Predominantly you can use yang meridian channel instead of in channel. Okay? So due 1, due 2, due 3, due 14, due 20, due 25 and due 28 you can choose. Okay? There are 28 points which is only in the tongue. You can do 12 points on the tongue itself. Okay, inshallah, when we get an opportunity,
In the next conference, we'll talk about only the tongue bloodletting techniques. Okay? Contraindication. Lung 3ல பெரிய பஞ்சரா போட்டிங்கன்னா ரத்தம் அதிகமா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, பேஷண்ட் செத்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, lung 3ல அதிகமா போட்டிங்கன்னா blood நிறைய வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, பேஷண்ட் செத்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ST31 is a larger blood vessel area which is also again high risk point. ST31. UB40 is also a high risk area, so learn the technique properly and apply it. 2 மாசம் படிச்சிட்டோம், we have the certificate, அப்படினு don't apply. Please, this is not a simple science. Apply your thought process, understand the root of meridian, select the points. சார் தான் சொன்னாரு, குத்து மதிப்பா படிக்கவை, எல்லாத்தையும் குத்தி விடு, ரத்தத்தை எடுத்துரு. No. ஓகே, இதுல G deficiency cases நிறைய வந்துச்சு. பார்க்கிறதுக்கு ஆளு ரொம்ப தொங்கி போயிருப்பாரு, அவரை குத்தி விட்டு 4 லிட்டர் ரத்தம் எடுத்துட்டீங்க வச்சுட்டீங்க, எந்திரிக்க மாட்டாரு. சரிங்களா? So you should understand who is G deficient constituents, which is the people is yang excess constituents, blood deficient constituents, blood stagnant constituents. இந்த பார்த்துட்டு you have to do a bloodletting. So 19 நானும் செஞ்சேன் அப்படின்றது, this is not a procedure. So be aware of it, the contraindication of this. இது வந்து region wise. நம்ம முன்னாடி சொன்னது meridian wise. Region wise என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரெண்டு simple point தான் you have to prick for head related issues. Headache anterior side, you can prick and bleed all lingual point. இதெல்லாம் ரொம்ப safe point you can do. You can prick and bleed LI1 for anterior headache. You can do ST45 together, LI1 and ST45. For a lateral headache, lateral side of headache, you can choose triple warmer 1 and GB44. Triple warmer 1 and GB44 for a lateral headache. For a headache in posterior area, UB67 and GB44. UB67 and GB44. For a dizziness, having a hallucination or vertigo kind of issues, in traditional Chinese medicine doesn't discuss about hypertension as a disease. When people are hypertensed, it is because of liver heat. Liver meridian is not capable enough to raise the chi towards head. That is why the people are getting hypertension. For such cases, you can use liver 1. Being an ascending meridian, bloodletting will reduce the heat from the liver by pouring this area, which will boost the chi flow towards the head, which will take care of your head. Okay? And then for a face, nose bleed, you can choose lung 11, LI1. For eye pain and swelling, stomach 45, bladder 67. For a toothache, LI11, ST45. For a tonsillitis, lung 11 and LI1. For a neck, again, sore throat, lung 11, LI1. Sprain and stiffness, triple warmer 1, LI1. Sprain or a stiffness in the posterior area, UB67, SI1. Meridian oda function தெரிஞ்சிருச்சு, you no need this chart. You can diagnose your case, you can select your point by own, because you know which meridian is a corrupted meridian, which meridian is a culprit because of this disease. So you can directly select the point. You no need to go through all the texts. This text will give you an idea, will give you certain standards, whether you can prick or not. That's it. சரிங்களா? So by knowing, by understand the physiology, the ஒரே ஒரு problem இருக்கு. If you take naturopathy, if you take Ayurveda, if you take Unani, if you take Siddha, most of the medicine system, people are using the physiology of Western science. But here, if you apply a Western science physiology, you are not going to be a
saint doctor. You are a doctor in terms of managing the condition. Okay, Huangdi clearly states the word. If you are managing disease, you are not a doctor, you are a fool. That is the word by Huangdi. And the person who discovered the Mayo Clinic, the Mayo Clinic person, he says, the doctor who will eliminate the need of the physician. The physician responsible is to eliminate the need of the physician. மருத்துவரே தேவைப்படக்கூடாது அவருக்கு. வாங்க பழகலாம் மாதிரி நீ வாப்பா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வா, 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வா, 5 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வா, வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்க ட்ரீட் பண்ணல, நீங்க வேற ஏதோ எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ திங்க் விச் மெரிடியன் இஸ் கரப்டட். மெரிடியன் அப்படின்றது சாதாரண மனசில் புரிஞ்சுக்க முடியாது. இப்போ நான் சொன்ன மொத்த எஸ்ஐயோட ஹிஸ்டரி போர்வை போர்த்தியவரே அப்படின்னு குரான்ல ஒரு சாப்டர் இருக்கு, அல் முத்தஸ்ஸிர் அப்படின்னு சொல்லி. நரக நெருப்ப 19 வானவர்கள் கொண்டு நான் பாதுகாத்து வச்சிருக்கேன் அப்படிமா இறைவன். எல்லாம் உன் கை செஞ்சுக்கிட்ட, வினைனாலதான் நீ வினையை எடுத்துக்கிட்ட, நெருப்பை கூட்டிட்ட, நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா, புகஞ்சு போன்றான். ஓகே, அப்போ we are responsible for that, so we know how to restrict or how to manage the meridian of a fire. Then we can have a normal, hale and healthy life, and we can achieve the motto of the ATAMA, drug-free world, disease-free world. Okay, it is possible by converting every personalities. So with this, I conclude my session. Thank you so much for the great opportunity.